Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu, sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya, Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak semata wayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak semata wayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu, nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya, nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu, nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah, nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Orientation. Once upon a time, when a coastal village lived a mother and her son, Malin Kundang. Son her husband passed away. Malin mother worked hard to be the family breadwinner. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. This sentence is included in the orientation because it introduces the character and setting. Complication. Malin unexpectedly denied his mother. As his mother approached, Malin passed her until she fell. Who are you? I've never had a shabby poor mother like you. Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. This sentence includes a complication because the conflict
First in the sentence. Resolution. Immediately after praying, the clear sky turned dark. The ship carrying Malin was tossed about by the storm. Malin's antibody turned to stone. It was the punishment he had received for his disobedience to his parents. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. This sentence induces resolution because in this sentence here is a solution to the problem or ending. Number 1. Present continuous tense. For the formula, subject plus to be plus verb plus object. The sentence is, Mother is going to sell fish, dear. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya nak. This sentence is in the present continuous tense because it describes an action that is happening at that very moment. Number 2 is past tense. For the formula, subject plus verb to. For this sentence, number 1, since her husband passed away. Number 2, Malin's mother worked hard. Number 3, Malin unexpectedly denied his mother. Number 4, Malin cried and prostrated himself. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin bekerja keras. Dia disangka. Malin pun tidak mengakui ibunya. Malin terus menangis dan bersujud. This sentence is in the past tense because it describes an action that has already passed. Number 3, simple future tense. For the formula is subject plus will plus verb 1. For the sentence is, he and his entourage will visit tomorrow. Hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. This sentence is in the simple future tense because it describes an action that will happen in the future. Number 4, present perfect tense. For the formula is subject plus has or have plus verb T. For the sentence is, why have you changed, son? Kenapa kau berubah nak? This sentence is in the present perfect tense because it describes an action that has already been completed. Language feature. Number 1, adverb of time. The sentence, once upon a time, on a coastal village, lived a mother and her son, Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. This sentence is an adverb of time because it contains the word once upon a time which describes time. Number 2, time conjunction. The sentence when he grew up. Ketika ia dewasa nanti. This sentence is included in the time conjunction because it contains when or a time conjunction. Number 3, saying and thinking verb. The sentence is, they wondered, isn't Malin's parent wealthy? Is she really his mother? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Wondered is a thinking verb because it indicates the process of thinking or wondering. Number 4, action verb. The sentence is, Malin's mother worked hard to be the family breadwinner. Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Work is an action verb because it indicates an action. So, in the legend of Malin Kundang, there are 3 characters, namely Malin, Malin's mother, and Malin's friends. Malin Kundang experienced a drastic change in character from a good child before he was rich. The sentence is, can Malin help mom? Bu pergi berjualan ikan dulu ya nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu sayang. This sentence proves that Malin is a good child because he wants to help his mother work. To becoming a disobedient person because of his arrogance.
The sentence is, I've never had a shabby poor mother like you. Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. And the sentence shows his very arrogant nature because he is already very rich, to the point of daring not to admit that his mother is poor. Malin's mother has a protagonic character. She is described as a woman who is loving, patient, loyal, hardworking, steadfast, but also firm when hurt. The sentence is, be careful my son. Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. This sentence proves that Malin's mother is a protagonist because of her kindness and sincerity in living a life full of challenges. Malin's friends are antagonistic. They seem to have a bad influence on Malin, and they are very arrogant, haughty, and selfish, and look down on poor people. The sentence is, isn't Malin's parent wealthy? Is she really his mother? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu, Malin? This sentence shows that Malin's friends have antagonistic traits because their perspective seems to be little poor people or Malin's mother.